Any question regarding the last class? Good morning, all of you. Today we discuss about the mechanism of protein synthesis or protein synthesis inhibitor antibiotics. This is the new topic. I think this is the most important types of antibiotic. Those are inhibit the protein synthesis because protein is the most important molecule of our life. I think I told you no proteins and no lives. So without protein, the organism cannot survive. Not only the organism, both the prokaryotic as well as the eukaryotics. Without protein cannot survive. So if they inhibit the protein synthesis, automatically kill the microorganism. The one of the most greatest approach to inhibit the protein synthesis and to inhibit the synthesis by the different antibiotics, and finally to kill the microorganisms. But before the study that antibiotic which are used for the protein synthesis inhibitor, we can study about the how to protein synthesis in our body or in the microorganism. Just briefly I discuss with you for protein synthesis. Antibiotic which is inhibit the protein synthesis inhibitor. I discuss about this. These are the topics. तो झमेला करे ना सुबोधि माइती. So these are the topics related or discussed today. How are you able to understand the protein synthesis? Able to understand the protein synthesis of prokaryotic as well as the eukaryotic, and list the common protein synthesis inhibitor drugs in the classification, and able to demonstrate the general mechanism of component for protein synthesis inhibitor, able to describe the common protein synthesis, inhibit adverse effect, and able to understand the therapeutic application of protein synthesis inhibitors. First, the introduction of the protein synthesis. What is the protein? We know protein is the polymer of amino acid and which are synthesized in our body, but some protein which are protein or amino acid which are directly introduced into the body from the diet, and this protein is composed by the amino acid, and this amino acid which are two types. One is the essential amino acid, another is the non-essential amino acid. The essential amino acid which is coming from the diet, and non-essential amino acid which are synthesized in our body. But ultimately the protein, all the protein is synthesized from the essential as well as the non-essential amino acid, but protein is synthesized in the body as per the instruction of the DNA by the replication, then the transcription, and then the translation process. So substance that is stopped or slows down growth or proliferation of the bacterial cell by disrupting the process is generated by the new proteins by the targeting bacterial ribosomes. And protein synthesis inhibitors usually acts at the ribosomes levels and taking advantage for the major
difference between the prokaryotic as well as the eukaryotic. So how it will be synthesized, the protein, and what types of protein will be synthesized, that information coming from the DNA through the mRNA, and mRNA is the messenger RNA to carry which type of protein or what are the sequence of amino acid, and that types of protein will become. The protein synthesis inhibitor work at the different stage of prokaryotics mRNA is translation into the protein, like initiation, elongation, and transaminotransferase, proofreading, peptide transferase, ribosome. So many factors are for the protein synthesis. In case of prokaryotic and case of eukaryotic, how to protein synthesize, just briefly you discuss. If any problem, please ask me after the discussion. Ribosome. Generally, ribosome is the factory house for the protein synthesis. Factory house for the protein synthesis, where the protein will be synthesized by the instruction of the DNA, tRNA, RNA, and finally the protein will become. But in case of ribosome, in case of bacterial ribosome, 70S, and eukaryotic in the 80S. Last class we discussed 70S, 50S, and 30S, and 80S, which is 60S and 40S. But I request you, you are more emphasized on prokaryotic, not eukaryotic. Eukaryotic protein synthesis, you did know it, but in case of inhibitor, in this topic, inhibition of protein synthesis, our main target is the to inhibit the protein synthesis of prokaryotic, okay, not eukaryotic. But simultaneously, I am telling with you prokaryotics as well as the eukaryotic. Here the 50S and the 50S. S means head batch, and 50 that, and the less 50 and 30. Their summation is the 70S due to their reduction of the moleculars. It's not a summation of addition of the 50S or 60S, not a numerical addition, but it is a molecular shape size. That's why their size is reduced, both the case. But after 50S, it will be converted to 5S RNA, 23rd and 34 protein will become, and 16S around 21 protein will become. Here also same, the 49 protein will become and 13 protein will become. After that, different types of protein at the different combination and different sequence. The general mechanism of the antibiotics, be careful or listen it if you write it better. How it will be formed. Here is this, all these protein can be formed. But today we discuss about only the protein synthesis inhibitor. The last class we discussed about the different types of protein, cell wall synthesis inhibitor protein, folic acid synthesis already I discussed. Another is the polymyxin and the DNA gyrase, which is a quinolone derivative, ciprofloxacin, all are discussed with the RNA elongation by the actinomycin different. This is not discussed, but today is the mainly, these are the portions. The 50S, 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 30S, 30S, or the protein is synthesized, but how to be prevent the synthesis of protein, or which antibiotic bind with the 30S and which antibiotic bind with the 50S, and how it will be bind, how to inhibit the protein synthesis, and step by steps. So in case of 50S, generally the erythromycin, these are the macrolide group of antibiotics, chloramphenicol, clindamycin, and lincomycin. These are the antibiotics which is directly bind with the 50S, but how it will be act, I discuss later. Another is the protein synthesis inhibitor of 30S inhibitors like tetracycline, streptomycin, spectinomycin, gentamicin, kanamycin, amikacin, and nitrofurantoins. So these are the basically today I discuss about the drugs which are bind with the 50S and 30S binding ribosomes, and ultimately to inhibit the protein. If the protein is synthesized, automatically the organism will be killed. Another protein synthesis of tRNA, mifuracin, these are very common antibiotics, and mifuromycin. These are the protein synthesis of tRNA, because nowadays this amendment it is very used for the deep can or in the after the post-operative case. So these are classified into a protein synthesis inhibitor. First one, the tetracycline group of antibiotics. One is the democlocycline, doxycycline. These are the market name in the red marks, and the minocycline and tetracycline. Another
glycycline, tigecycline, aminoglycoside like amikacin, gentamicin, neomycin, streptomycin, tobramycin, and macrolides group of antibiotics or ketolides is azithromycin, clarithromycin, erythromycin, telithromycin. But in this group, erythromycin is the first group. Another compound, others is the chloramphenicol, clindamycin, linezolide, and dalfopyristin. These are the class of antibiotics which are directly inhibit the protein synthesis, but in case of in different steps. The therapeutic application of the tetracycline. What are the therapeutic? Once upon a time, the tetracycline is the most important drug and useful drug which are used for the different types of disease. Like in case of gram-positive bacilli, gram-negative rods. In case of anaerobic organisms, Clostridium perfringens, Clostridium tetani, and the spirochetes like Bordetella boudinensis and Streptopyra integrans and Mycoplasma and Chlamydia and others. So tetracycline is so broad spectrum antibiotic which are used for the different types of microorganism as well as the different types of disease like cholera and chlamydia infection, or the Roxy Mountain spotted fever and the Lyme's disease and Mycoplasma pneumonia. So these are the diseases which are treated by the tetracycline or the tetracycline group of antibiotic. Like in case of Lyme's disease, which is the disease in the spirochete infection caused by the Bordetella disease, and this 200 milligram of doxycycline for given within the 72 hours after release. And generally the very common is the cholera, how to be treated by the tetracycline is a very good drugs. Nowadays the another drug will be available because tetracycline having some side effect, that's why it will be absolute in that times. But now in previously tetracycline is the one of the most choiceable drug for the cholera, and cholera is a very communicable disease, and sometimes the cholera, when a cholera come in the village, the whole the people and the whole the gram village or the area will be all the people die due to the cholera. It is a one types of pandemic or epidemic types of disease, and the cholera is caused by the Vibrio cholerae and ingested by the facially contaminated the food and water. Basically, cholera is due to the food or waterborne diseases, and this organism multiples in the gastrointestinal tract, and where the secretion and exotoxin that produce a diarrhea. Actually, this Vibrio cholerae produce some exotoxin, and ultimately this exotoxin which is produced into the intestine, and the intestinal motility is increased, and finally the diarrhea will become. The treatment includes the doxycycline, which is reduce the number of intestinal Vibrio cholerae and fluid replacement, and the chlamydia and Rocky Mountain. These are the different types of, but this type of is very few. That's why I did not discuss elaborately, only the cholera. Therapeutic application of the macrolides group of antibiotics. In case of gram-positive cocci, gram-positive bacilli, gram-negative cocci, gram-negative rods, spirochete, Mycoplasma, and chlamydia. So that means gram in case of macrolide antibiotic, which are also used in the same like as tetracycline, but there is some clinical disease, clinical conditions, or some patient conditions or patient response, or some side effect. We have choice of different drugs on the different patient also. Especially another in case of syphilis, the erythromycin is used for the treatment of the syphilis, but syphilis, Treponema pallidum, another the Mycoplasma pneumonia and chlamydial infection and Corynebacterium diphtheria. In this case, macrolide antibiotic very useful. Erythromycin or penicillin is used to eliminate the carrier state. Okay. Next, the therapeutic application of the LINEZOLIDs and the administration, the drugs. These are the azithromycin and the clarithromycin drug are directly intravenous to the intramuscular injection. Metabolite erythromycin and azithromycin appears in the bowels, and clarithromycin appears in the ultimately urine. It will be, and the gram-positive cocci, Streptococcus bacilli, and Staphylococcus epididymis. Now the protein synthesis in the ribosome, how it will be formed. Be careful. In case of ribosome, there is a two subunit. One is the 50S and another is the 30S in case of prokaryote. Apart from this, the small subunit here, small subunit, this is 30S, and large subunit is the 50S.
and there is a three side. One is the A site, that means, and the P site. A site means amino acid binding site, those amino acid which is coming from the diet or synthesized from the diet as per the instruction of the DNA by the form of mRNA, that amino acid transfer by the transfer RNA or tRNA. That means here is the A site means amino acid binding site. If the mRNA code sequence, suppose phenylalanine, tryptophan, lysine, then the tRNA automatically phenylalanine, tyrosine, and tryptophan, lysine, as per the sequence or instruction of mRNA, this tRNA carry the amino acid from the body. If the any amino acid deficiency at that time, there is a faulty type of protein and there is a misfolding or there is a misleading of amino acid sequence, and finally the faulty protein will become, and there is a so many type of disorder will become. One is, for great example, is the sickle cell anemia, because due to deficiency of glutamic acid in the position number 6. But here you can see it, these are the large subunit 50S. Here three site. A site means amino acid binding site that carries by the tRNA, and P site means peptidal formation, means after one amino acid, and finally the polymer of amino acid, that means polypeptide can be formed, and ultimately the protein, your desired protein will become from the P site. And another is E site. Here is the E site means exit site. And how it will be amino acid carry? By the tRNA, because in our body around 50 types of tRNA available in our microorganism as well as the eukaryotic cell also. They bind with the amino acid in the amino acid binding site or amino acid tRNA in the enzymes, and the peptide transfer for the peptide synthesis. So we can see, if any problem, please ask me. A site just amino acid bind, जो amino acid those are produce the protein as per the requirement or as per the sequence of amino acid that will be supplied by the tRNA from the body. Okay, next, this is the code for mRNA. Actually, this mRNA code for sequence, a particular sequence which is instruction given by the DNA by the transcription, and these as per the code, these are the anticodon tRNA will be bind with. That means particular amino acid. These are the three triplet code which is bind with the amino acid, and finally the one amino acid, then one amino acid, and then one acid. If you didn't know, I got one video. I think it will be clear. And general mechanism of the protein synthesis inhibitors. Which groups? This is very important. These are bind with the 30th ribosome. Last slide also I discussed. One is the aminoglycoside, block the initiation of translation and cause the misreading of mRNA. That means that mRNA, here the mRNA and particular sequence, but in case of when you take the aminoglycoside antibiotic, these are the misreading. Suppose these are code for phenylalanine, they are code at the after misreading, they are code for different others, not for phenylalanine. Okay, so this type of blocked initiation, translation, and cause the misreading of mRNA. Ultimately, the mRNA sequence, that is the final sequence for the protein synthesis, but when the misreading, then the faulty protein will become. Another tetracycline blocks the attachment of tRNA to the ribosome. tRNA not attached with the ribosome, so no protein synthesis will become. Hello. Sir, misreading of mRNA টা একবার বলুন। Misreading of mRNA. These are the code. These actually 3-letter code. Green, blue color 1, 2, 3. These are code for one amino acid. These are code for one amino acid. Every 3-letter code for one amino acid. Suppose these are the code. These 3 code for here better. This code for phenylalanine. Okay. So that means these tRNA, these code for these code 1, 2, 3. These code for mRNA is phenylalanine, and due to this phenylalanine, they are bind with the tRNA by the anticodon. Which anticodon? Now those tRNA bind with the phenylalanine. This is the phenylalanine. Okay. This is the normal process. When the phenylalanine is needed, then automatically the tRNA carry the phenylalanine. This is the code for phenylalanine, and amino acid which is carries by the tRNA
and this is phenylalanine. But when at that time you take aminoglycoside antibiotic, so automatically misread, মানে misread মানে এই যে এখানটায় বলা হচ্ছে ফিনাইলঅ্যালানিন, তখন ওটা সে দেখবে অন্য, মানে অন্য কিছু করে দেবে, মানে চেঞ্জ করে দেবে। এই মিসরিড মানে যেটা রিড করে দেখলো যেটা ফিনাইলঅ্যালানিন, যখন when you take the antibiotic aminoglycoside group of antibiotics, then it will be misreading, মানে ওইটার ফিনাইলঅ্যালানিন না দেখে অন্য কিছু দেখবে। তার মানে কি অ্যাকচুয়ালি হওয়ার কথা ফিনাইলঅ্যালানিন, এসে গেলে হয়তো লাইসিন বা আদার্স, মানে আরো 19 এর মধ্যে অন্য কোনো কিছু আসবে। দিস ইজ কল্ড দ্য মিসরিডিং। মানে ধরো তুমি একটা জিনিস বইটা পড়ছো, হয়ে যাবে হ্যাঁ স্যার, ফিনাইলঅ্যালানিনটা কি চেঞ্জ হয়ে যাবে? হ্যাঁ, ফিনাইলঅ্যালানিনটা চেঞ্জ হবে না। এখানে যখন রিডটা দেখবে এটা তো ফিনাইলঅ্যালানিনের কোড, এই ফিনাইলঅ্যালানিনের কোডটা অ্যান্টিবায়োটিকটা খাওয়ার পরে এই ফিনাইলের কোডটার জায়গায় মনে হবে ফিনাইলঅ্যালানিন ছাড়া অন্য কোনো কোড হবে। ওকে, মানে সাপোজ তুমি পড়ছো একটা ডেফিনেশন পড়ছো, এখানে ধরো প্রোটিন লেখা আছে, তাই তো, এখানে প্রোটিন লেখা দেখতে পাচ্ছ, তাই তো। তো এখন যদি তুমি ভুল চোখে যদি চোখটাতে এমন ভাবে করে দেওয়া হলো প্রোটিন এই জায়গায় আরও পি অন্য কিছু হয়ে যায়, তাহলে কি হবে? প্রোটিন না হয় অন্য কিছু হবে, তো মিসরিডিং। তার মানে এইটা যেমনটা বলা হয়েছে এই সেই সিকোয়েন্সে কিন্তু এ কি করে অ্যামাইনো অ্যাসিড ক্যারি করে নেয়। যদি এটা ধরো ফিনাইলঅ্যালানিন, পরটা লাইসিন, তারপরে লিউসিন, তারপরে আইসোলিউসিন, তো এই মতো টিআরএনএ পরপর অ্যাড করবে এবং তাহলেই অরিজিনাল যে ইওর ডিজায়ার প্রোটিনটা তৈরি হবে, অ্যামাইনো অ্যাসিড সিকোয়েন্সটা তৈরি হবে, মানে ডিজায়ার প্রোটিনটা তৈরি হবে। কিন্তু যদি তুমি এটা ভুল পড়ো তাহলে এটাকে ভুল অ্যামাইনো অ্যাসিড ক্যারি করবে। কি যেটা চাইছিলাম, যে সিকোয়েন্সে চাইছিলাম, ধরো তুমি তারপরে পদ্ধতি তারপরে রিমা, তিনজন আমি সিকোয়েন্স দেখলাম, কিন্তু মেডিসিনটা খাওয়ার পরে সিকোয়েন্সটা চেঞ্জ হয়ে গেল। প্রথমে তো রিমা এসে গেল, তারপর পদ্ধতি, তারপরে এ এসে গেল, বা সোমনাথ এসে গেল, তার কি হবে? ভুল হয়ে গেল সিকোয়েন্সটা। কেন? টু টেক অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড, মানে এই যে রিডিংটা, এই যে ফ্রেম রিডিং, মানে যেটা এই যে ইনস্ট্রাকশনটা পাঠিয়েছে কে, ডিএনএ বাই দা এমআরএনএ, মানে ফর্ম অফ এমআরএনএ। এই জন্য এমআরএনএ কে বলা হয় মেসেঞ্জার আরএনএ। অ্যাকচুয়ালি এ কি করে না, they carry the message which type of protein synthesized or which is needed for the body, তা সেটা যেটা তোমার বডির জন্য দরকার। সাপোজ তুমি ইনসুলিন করতে চাইছো, ইনসুলিনের জন্য একটা পার্টিকুলার মেসেঞ্জার আরএনএ, সেই মেসেজটা ক্যারি করে টিআরএনএ কি করবে, পরপর ওই 51 অ্যামাইনো অ্যাসিড ক্যারি করে আনবে। তা 51 পরপর নিয়ে আসবে, কিন্তু যদি কোনো কারণে মিসরিডিং হয়ে যায় তার মানে সিকোয়েন্সটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, তার মানে ইনসুলিনের জায়গায় অন্য কিছু হবে। অন্য কিছু হলে নিশ্চয়ই ইনসুলিনের ফাংশন দেবে না, সেটাই করতে চায়। কার ক্ষেত্রে? ইন কেস অফ প্রোক্যারিওটিক, নট ইন কেস অফ ইউক্যারিওটিক। বি কেয়ারফুল, অলওয়েজ আই টেলিং উইথ ইউ, দিস ইজ ইউ টেক কেয়ার অ্যাবাউট দ্য প্রোক্যারিওটিক, নট ইউক্যারিওটিক। ইউক্যারিওটিক নিয়ে এখন তোমাদের কোনো চিন্তা করতে হবে না, কিন্তু শুধু প্রোক্যারিওটিক, কারণ আমাদের মেন টার্গেট হচ্ছে টু কিল দ্য মাইক্রো অর্গানিজম। হাউ টু কিল? ওয়ান অফ দ্য গ্রেট অ্যাপ্রোচ টু প্রোটিন সিনথেসিস ইনহিবিটার, মানে প্রোটিন সিনথেসিসটা বন্ধ করে। কিভাবে আমরা বন্ধ করব? বাই 1 নম্বর এইখানে ফার্স্ট স্টেপ, আমার যেখানে বাইন্ডিং হচ্ছে অ্যামাইনো অ্যাসিড, সেখানে বাইন্ডিংটাকে আমি যদি বন্ধ করে দিই, কি বলেছে দেখো, অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড দ্য ব্লকস দ্য ইনিশিয়েশন অফ ট্রান্সলেশন এন্ড কজ দ্য মিসরিডিং অফ এমআরএনএ। ঠিক আছে, মিসরিডিং ক্লিয়ার? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। ওকে, নেক্সট দেখো টেট্রাসাইক্লিন ব্লক দ্য অ্যাটাচমেন্ট অফ টিআরএনএ। এই যে অ্যাটাচমেন্ট, টিআরএনএ অ্যাটাচমেন্ট হচ্ছে সবই এই ফাংশনে, টিআরএনএ এর সঙ্গে যে এই যে অ্যাটাচমেন্ট হচ্ছে সেটা যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে প্রোটিন সিনথেসিস হবে না। সেটা কে করে? টেট্রাসাইক্লিন। সেটাও কোথায়? 30S এর সঙ্গে। এবারে বাকিগুলো সব দেখো 50S। 50S এর মধ্যে দেখো ফার্স্ট হচ্ছে ম্যাক্রোলাইড, মানে ম্যাক্রোলাইডের এক্সাম্পল আগেই দিয়েছি, এরিথ্রোমাইসিন, এজিথ্রোমাইসিন, যা কি করে না প্রিভেন্ট দ্য continuation of protein synthesis. Actually, in case of protein synthesis, three phase. First one is the initiation, then elongation, and then termination. Actually, the elongation process মানে যে পরপর একটার পর একটা পুঁতির মালার মতো, যেরকম তুমি মালাটাকে একটা ফুল তারপর একটা ফুল আর একটা ফুল দিয়ে গাঁথলে তবে তো একটা 2 ফুট মালা তৈরি করতে চাও, তো সেইটা বন্ধ করে দেয়, মানে দ্যাট ইজ কল্ড দ্য elongation। মানে প্রথমে হয়তো টিআরএনএটা এলো, একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড এলো, দুটো এলো, তিনটে এলো, 4 নম্বরটা বন্ধ করে দিল। এটা কে করে বন্ধ করে? সরি, ম্যাক্রোলাইড। প্রিভেন্ট দ্য কন্টিনিউয়েশন মানে এলংগেশন অফ প্রোটিন সিনথেসিস। যদি পারো লিখতে থাকো, এলংগেশন অফ প্রোটিন সিনথেসিস অফ বাই দ্য ম্যাক্রোলাইড। কোন কোন অ্যান্টিবায়োটিক? ম্যাক্রোলাইড গ্রুপ অফ এরিথ্রোমাইসিন, অ্যাজিথ্রোমাইসিন, ক্ল্যারিথ্রোমাইসিন, রক্সিথ্রোমাইসিন। নেক্সট ক্লোরামফেনিকল কি করে না প্রিভেন্ট দ্য পেপটাইড বন্ড ফ্রম দ্য, প্রিভেন্ট দ্য পেপটাইড বন্ড। এইখানে বললাম যে পি সাইট, এই যে একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড পরের অ্যামাইনো অ্যাসিড পরের অ্যামাইনো অ্যাসিড নেক্সট অ্যামাইনো অ্যাসিড
How it will be bind? You know it. One amino acid bind with the another amino acid by the peptide bond. Basically, 90% case peptide bond, and that peptide bond, attachment with the one amino acid to another amino acid by the peptide bond, CONH, NH2, COH, NH2 COOH, ultimately CONH, one H2 release করবে. This is the peptide bond. This peptide bond can be prevented by the chloramphenicol. Ultimately protein তৈরি হবে না, যদিও পুরোটা বাকি অনেকটা কাজ এগিয়ে গেল, কিন্তু ফাইনালি যে পেপটাইড বন্ড তৈরি হয়ে যে প্রোটিন হবে সেটা কিন্তু বন্ধ হয়ে গেল। হচ্ছে লিনকোসামাইডস prevent the continuation of the protein, that means to prevent the elongation. Another is the oxazolidine dione. These are the group of the interfere the initiation of protein synthesis. Finally আমরা বলেছিলাম তিনটে স্টেপ, one is the initiation, elongation and the termination. The initiation with the by the oxazolidine dione. These are the group of antibiotics which is prevent initiation. টোটালি প্রথম সিনথেসিসটাই বন্ধ করে। তার মানে অ্যাকচুয়ালি এই যে টোটাল প্রসেস ইনিশিয়েশন, এলংগেশন এন্ড টার্মিনেশন, 3 স্টেপস, এই স্টেপের যে কোনো একটা জায়গা বন্ধ করলে প্রোটিন সিনথেসিস বন্ধ হবে। কেউ ইনিশিয়েশনে করতে পারে, কেউ এলংগেশনে, কেউ টার্মিনেশনের ক্ষেত্রে করতে পারে। আলটিমেটলি your desired protein will not form, and your desired protein form, they are the protein which is not utilized by the body, and ultimately the death of the microorganisms. স্যার স্যার ওই লিঙ্কোসামাইডটা ওটা স্যার কোন ফেজটাকে বন্ধ করছে? elongation, prevent the continuation of protein synthesis, মানে elongation, একটা ইনিশিয়েশন, elongation and termination, মানে এই যে পেপটাইড চেইনটা যে তৈরি হচ্ছে এইটা বন্ধ করে দিচ্ছে, মানে দুটো তিনটে, তারপরে এখানে স্টপ হয়ে গেল। তাহলে আর আমার দরকার ছিল এই পর্যন্ত, হলো এই পর্যন্ত, তাহলে কি ওই প্রোটিনটা কাজ করবে? করবে না। তোমাকে 2 ফুটের একটা মালা দিলে তবে একটা গার্ল্যান্ড তৈরি হবে যেটা মালা দেওয়া যাবে, কিন্তু 1 ফুট বানিয়ে বন্ধ করে দিলে হবে না। ঠিক আছে, যেন 51 অ্যামাইনো অ্যাসিড দিয়ে ইনসুলিন তৈরি হয়, 51 জায়গায় তুমি 50তেই বন্ধ হয়ে গেল, কোনো কারণে বন্ধ করে দিল বা কোনো অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার ফলে, তাহলে কি ওটা ইনসুলিনের ফাংশন দেবে না। ওকে, নেক্সট দেখো জেনারেল, কিছু বলবে? জেনারেল মেকানিজম অফ প্রোটিন সিনথেসিস ইনহিবিটর, 30S 50S প্রোক্যারিওটিক রাইবোজোম। আমি বারবার বলছি, ইউ কনসেন্ট্রেট অন প্রোক্যারিওটিক্স, নট ইন দ্য ইউক্যারিওটিক। ইউক্যারিওটিক এই মুহূর্তে মাথা থেকে বের করে দাও, অনলি ইউ কনসেন্ট্রেট ইউ দ্য প্রোক্যারিওটিক্স, সেম অ্যাজ লাইক এজ, বাট দ্য শুধু অনলি ডিফারেন্স ইজ দ্য 40S and 60S, but here this same 30S and 50S growing polypeptide chain, 50S portion chloramphenicol bind with the 50S portion same, but বারবার আমি একই জিনিস বলছি, বিভিন্ন ওয়েতে দেখাচ্ছি যাতে ইউ ক্যান রিমেম্বার ইট। chloramphenicol 50S যাতে কোনোদিনও না ভুলে হয়, which antibiotic act on the which mechanism, 50S ribosome or peptide synthesis, and protein synthesis for the erythromycin 50S bind with the 50S portion, prevent the translocation and movement of the ribosome along with the mRNA. Tetracycline which always bind with the 30S and tRNA to mRNA ribosome complex, and the streptomycin change the shape of the 30S portion and cause the code of the mRNA to be read incorrectly, which is misreading. And these are the 3-dimensional structure of ribosome, and these are the very very important and related to this. Dr. Ramakrishnan in the year 2009 last, who discovered the actual ribosomal structure. These are the structure, ribosome structure of protein, and he got the Nobel Prize in the 2009 for discover of the microscopical structure, molecular structure of the ribosome, and which is help for the synthesis, which is help for the antibiotic, which is help for the choosing the antibiotic for inhibit the protein synthesis. That's why he got the Nobel Prize on the year 2009 latest in the to discover the macromolecular structure of ribosomes by X-ray crystallography. কারণ এই রাইবোজোমের স্ট্রাকচার জানলে where it will be synthesized, which type of antibiotic, which enzyme is involved, so you can better. That's why he got the Nobel Prize. It's a very recent. And the mechanism of tetracycline, what are the mechanisms of tetracycline? It is amino acid tRNA, because the amino acid bind with the tRNA or transfer RNA, or just like a truck that will bind with the amino acid tRNA synthase one enzyme, otherwise it cannot be bind. The tetracycline bind reversibly
with 30th subunit of the bacterial ribosome, they are blocking excess in the amino acyl tRNA, because that means those amino acids required for the synthesis of protein, these amino acids carry by the tRNA, but tRNA bind with the amino acid by the amino acyl tRNA synthase that can be inhibited by the tetracycline. So ultimately tRNA cannot transfer the amino acid, ultimately the protein synthesis will not be occur or continue, and finally protein synthesis will be hampered. And this mechanism, by this mechanism bacterial protein synthesis is inhibited. Tetracycline bind with the 30th ribosomal subunit, thus preventing the binding of amino acyl tRNA to the amino acid. Mechanism of the aminoglycosides. Susceptible gram-negative organism allow the aminoglycoside diffuse through the porine channel, and another is the porine channel. In this where the outer membrane and oxygen-dependent system of the transfer drug across the cytoplasm. The aminoglycoside, here 30S ribosomal subunit distort the structure and thus interfere with the initiation of the protein synthesis, and they also allow the misreading. That means actually frame reading, AUG, it is a code for methionine, and their anticodon is UAC. AU, because here the amino acid, that's why T is replaced by U. This is the code. But if it is misread, the AUG is misread, then the automatically the tRNA will be changed, the anticodon. This is the codon and this is anticodon. So if it is misread, A জায়গায় যদি তুমি U দেখো তাহলে এটা U হলে এটা A হয়ে যাবে। তার মানে different tRNA will become different tRNA এর সঙ্গে ম্যাচ উইথ দ্য ডিফারেন্ট tRNA কি করবে, এই কোডটা কেবলমাত্র এই অ্যামাইনো অ্যাসিড ক্যারি করে। যখন এই কোড অ্যান্টিকোডন চেঞ্জ হয়ে যাবে তাহলে অ্যামাইনো অ্যাসিডটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে, তার মানে যেটা চাইছিলে সেটা হবে না। সেটা কে করে, সেটা হচ্ছে মিসরিডিং। মানে তুমি অ্যাকচুয়ালি যে পথে যেতে চাইছিলে, ধরো বাড়ি ফিরবে এখন উলবেড়ে থেকে হাওড়া, তোমাকে বলে দেওয়া হলো না উলবেড়ে ওই দিকে না এইদিকে খড়গপুরের দিকে পাঠিয়ে দিলে, তাহলে আলটিমেটলি তুমি ভুল জায়গায় চলে আসবে। সেটাই করে অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড অ্যান্টিবায়োটিক্স, জাস্ট মিসরিডিং অফ mRNA, এই সিকোয়েন্সটাকে ভুল পড়তে, মানে যেটা দেখছো সেটাকে চেঞ্জ করে দেয় ভুল দেখতে। তারপরে অটোমেটিক্যালি ভুল রং tRNA will become, wrong tRNA মানে wrong amino acid will become, ultimately wrong amino acid sequence will be formed, and ultimately wrong protein will be formed. The mechanism of erythromycin and the clindamycin, these are the group of macrolide types of antibiotic. Erythromycin and clindamycin, देखो their amino acid will be attached with this, no problem. After that erythromycin and clindamycin, it inhibit the translocation process. What is translocation? This clindamycin 50S, that's why translocation process which is occurred in the 50S ribosome, other is occurred in the 30S ribosome. Here is the 50S, মানে যখন প্রাথমিক পর্যায়টা হয় in case 30S, next complete portionটা হয় মানে final portion is the 50S. But how it will be prevent? The macrolide bind with the irreversibly, not reversibly, মানে একবার বাইন্ড হলে আর হবে না, to site on the 50S ribosome bacterial and thus inhibiting the translocation. অনেকে জয়েন হতে পারছে না নেটওয়ার্ক প্রবলেমের কারণে, একটু দেখুন জয়েন হচ্ছে কিনা কেউ। ও জয়েন করে লাভ না, ওদের ইচ্ছাই হচ্ছে দেরিতে জয়েন করবে, ওদেরকে একদিন না জয়েন না করালে ঠিক হয়ে যাবে। কোথায় কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না। হ্যালো, কতদিন মেসেজ করলো তো আমাকে, দেখুন আসে নাকি। এখানে তো দেখাবে, আমাকে ওয়েটিং এ তো দেখাবে। যে মেসেজ করেছে ওকে বলো। বলছি স্যার। বলে এইভাবে কই ক্লাস তার নিজেকেই জয়েন করতে হবে, আমরা বলবো তুমি বলবে। ছেড়ে দাও, ওকে আর জয়েন হতে হবে না। দেখি আর কেউ আছে? না স্যার ঠিক আছে, সুদীপ্ত ছিল জয়েন হয়ে গেছে। সুদীপ তো অনেক আগে জয়েন ছিল।
এটা কথা আমরা পরে ধরছি। এটা কি ঘুমায়? Next is a mechanism of action of erythromycin and the clindamycin, which is the group of macrolide antibiotic. Especially, it is inhibit the translocation procedure in the 50S ribosomes, and generally they consider to the bacteriostatic and they are bactericidal at higher dose. In case of erythromycin, in case of low dose, it is bactericidal. That means just inhibit the growth of the microorganism, but in the higher dose, it will be bactericidal. That means kill the microorganism. And their binding site is either identical or in the close proximity to that clindamycin and the chloramphenicol also. Also, they are the same mechanism of action. Mechanism of chloramphenicol, which is inhibit the peptide transferase. This is the final step, actually protein synthesis. In case of protein synthesis, peptide transferase is the enzyme which is the help for the formation of peptide bond for different amino acid. And this is the final step. After this formation of peptide bond, it will be just exit from the ribosome. But at that time, just like a তীরে এসে তরি ডুবে যাওয়ার মতো, at that time, chloramphenicol, when you use chloramphenicol, just break the or not break, not formation of peptide bond of different amino acid. So finally, the amino acid sequence are not formed, and finally the protein will not form, and finally the organism will be killed by the chloramphenicol. So chloramphenicol is a so broad spectrum antibiotic. Peptide transferase, and because of the similarity of the mammalian mitochondrial ribosome to those bacteria and protein synthesis, these organelles may be inhibited at high circulation chloramphenicol level and producing the one bone marrow toxicity. This is the most important side effect. That's why chloramphenicol nowadays is used is very less due to bone marrow toxicity and produce aplastic anemia and other gray baby syndrome. Mechanism of the legionnaires is a linezolids, and inhibit the bacterial protein synthesis by inhibiting the formation of the 70S initiation complex. 70S but initiation complex. Linezolids binds to the 50S subunit near the interfere with the 30S. Just bind with the 50S but near the 30S subunit. Legionnaire, the formation of initiation complex. Okay, just next is the pharmacokinetics of some protein synthesis inhibitors and adverse effect. Okay, in case of erythromycin, clarithromycin, azithromycin, and telithromycin, all the macrolide groups of antibiotics. In case of oral absorption, yes, subcategory positive. Half-life 3.5 greater than 40 and 50. তার মানে azithromycin is better. সেই জন্য দেখো azithromycin OD আর বাকি সব কিন্তু BD করে. And conversion of the active metabolites, no, yes. And parent excretion urine 15 মানে glomerular filtration rate. And what are the side effects? GI disturbance, deposition of drug in the bone and the teeth, and the liver failures, phototoxicity, sometimes phototoxic reaction, vertigo, then ringing in the ear, and avoid in the pregnancy, because these are the drugs which are very macrolides, very macrolide group of drugs which are introduced into the fetus, and fetus will be destroyed. So avoid in case of pregnancy of macrolide group of drugs. And some adverse effect of macrolides and aminoglycoside activity, like especially for the aminoglycoside is the ototoxicity, GI disturbance, jaundice, ototoxicity, and nephrotoxicity, paralysis, and skin disease. GI disturbance, diarrhea, nausea, vomiting, jaundice, I think there is ototoxicity. Jaundice is ছবিটা ম্যাচ করছে না। And ototoxicity, basically the 8th cranial nerve will be damaged by the ototoxicity, and nephrotoxicity by the kidney damage, and paralysis, sometimes the neurological problem, and skin disease come due to the aminoglycoside. And the drug interaction in the protein synthesis inhibitors like the atorvastatin or chloraphenol for the serum concentration of increased darkening, and these are the erythromycin, clarithromycin, and the telithromycin for the P450 are the microsomal enzymes which is inhibited by these drugs, and the serum concentration will be increased. So actually these are the drugs
along with this drug which are used, these are the one drug interaction. Dekho, as you remember it, because you not only you others, but you tell me that what are the drug interaction. Dekho, here the 3 drugs by along with the any of drugs, their serum concentration will be increased. Another, in case of chlorampheniramide, phenytoin, tolbutamide, warfarin, very useful for the diabetes or the infects of epilepsy, and chlorampheniramide, they are used, serum concentration will be increased in presence of chloramphenicol. If you take chloramphenicol along with these drugs, their pPT level will increase and metabolize, and finally the level of this drug is increased. Okay, so these are the basic structure of the cell and the nuclear envelopment and rough endoplasm and how it will be formed. This is the cell wall, plasma membrane, chromosome, cytoplasm, and the ribosome. These are the main target for the protein synthesis inhibitors. And how to do the DRNA is forming the mRNA. This mRNA nucleus, they are coming to the ribosomes, finally in the ribosomes, and these are the protein polypeptide form. This is the actual mechanism by which protein synthesis and any of these steps, the nucleus, and finally the nucleus, chromosome, and gene, and the protein will become. This is the deterrent. If this protein will not come, there is a inhibition of protein, and finally death may occur. And the chromatin and chromosomal structure, the hierarchical, they are basically the DNA guidance. Another most important, in case of the DNA, transcription mRNA and translation of the protein. Just you can remember, not যে একেবারেই তোমাকে খুব মনে রাখতে হবে, বাস চোখের সামনে এটা মনে রাখো। Here gene sequence, যদি one gene is just 2 part. One is the exon, intron, exon, intron, exon, intron, exon, intron, exon, intron, and exon, intron. Hello. Good morning. একটু পরে ফোন করো, ক্লাসে আছি। তুমি পেয়েছো? The DNA sequence gene is a transcribed mRNA. It contain exon, intron, এরকম continuously থাকে, exon, intron, exon 1, intron 1, exon 2, intron 2, exon 3, intron. তো এরপরে কি হয়, the exon part are joining together and intron part is cut out. Look at promoter site, this is transcription after RNA, and this is the mRNA after splicing. In the splicing method, only an exon is only 1 to 2%, and 99% is the intron. But is the exon 1 and exon 2, sometimes it will be the permutation common, exon 1, exon 3, exon 2. After that, there are different types of, that's why the different types of protein will be synthesized, because exon 1, 2, 3 ধরো এখানে exon 4টে রয়েছে, এটাকে যদি পারমিউটেশন কম্বিনেশন করে তাহলে ফ্যাক্টোরিয়াল 4, তাহলে ডিফারেন্ট টাইপস অফ এখানে এর মানে যে 1000 হয় তাহলে ফ্যাক্টোরিয়াল 1000, তাহলে ডিফারেন্ট টাইপস অফ প্রোটিন ক্যান বিকাম। বাট ইন্ট্রন পার্ট নো, এটাই শুধু মনে রাখো, অনলি এক্সন পার্ট ইজ সিনথেসিস ফর প্রোটিন, কোড ফর প্রোটিন সিনথেসিস, এন্ড ইন্ট্রন পার্ট ইজ দা কোড ফর নন প্রোটিন সিনথেসিস, নন প্রোটিন পার্ট অফ দা, মানে ইন্ট্রন থেকে কোনো প্রোটিন তৈরি হয় না, অনলি এক্সন পার্ট উইল বি প্রোটিন সিনথেসিস। কিন্তু দেখো আফটার স্প্লাইসিং এই যে কাটিং হয়, দ্যাট ইজ কল্ড দা প্লাইসিং এর পরে যে প্রোটিন হয়, এই সিকোয়েন্সটা হচ্ছে একটা প্রোটিন তৈরি করে অ্যামাইনো অ্যাসিড চেইন, এবং তার অ্যাকচুয়ালি এই যে সিনথেসিস যে প্রোটিনটা তৈরি হয়, এটা কিন্তু ফিজিওলজিক্যালি অ্যাক্টিভ না, তারপরে কিছু মডিফিকেশন হয়, দ্যাট ইজ কল্ড দা পোস্ট ট্রান্সলেশনাল মডিফিকেশন। আফটার দা পোস্ট ট্রান্সলেশনাল মডিফিকেশন, দিজ আর দা অ্যাকচুয়াল প্রোটিন। সে ফর ওয়ান এক্সাম্পল, your insulin is the 51 amino acid, that is name হচ্ছে ইনসুলিন, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ইন কেস অফ ফ্যাক্টরি, দ্যাট মিনস ইন কেস অফ রাইবোজোম, ফার্স্ট যে প্রোটিনটা তৈরি হয় রিগার্ডিং দা ইনসুলিন, সেটা হচ্ছে 108, মানে সেখানে সিকোয়েন্স থাকে 108 অ্যামাইনো অ্যাসিড, এবং তার নাম হচ্ছে প্রি প্রো ইনসুলিন। কি নাম বললাম? প্রি প্রো ইনসুলিন, দেয়ার অ্যামাইনো অ্যাসিড সিকোয়েন্স ইজ 108। আফটার সাম পোস্ট ট্রান্সলেশনাল মডিফিকেশন, তারপরে 86 এ আসে, 86 সেটার নাম হচ্ছে প্রো ইনসুলিন। একটা ছিল প্রি প্রো ইনসুলিন, দেন প্রো ইনসুলিন, হোয়াট আর দ্য অ্যামাইনো অ্যাসিড কনসেন্ট্রেশন? নাম্বার 86। আফটার মডিফিকেশন, তারপরে আবারও মডিফিকেশন হয়, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য পোস্ট ট্রান্সলেশনাল, যেমন পোস্ট অপারেটিভ, হিয়ার দ্য পোস্ট ট্রান্সলেশনাল মডিফিকেশন। তাহলে ইনিশিয়ালি 108 প্রি প্রো ইনসুলিন, দেন প্রো ইনসুলিন 86,
After the modification, 51, that is insulin. Pro baad gelo, then insulin, and this is the desirable insulin which is reduce the blood sugar level. Pro insulin or pro insulin which are not able to reduce the blood sugar level. So অ্যাকচুয়ালি যে প্রোটিন যেরকম তোমাদের ফ্যাক্টরিতে ধরো তোমার জামাটা যে ক্লথটা যে ফিট করে রেখেছো ফ্যাক্টরিতে কিন্তু ওইটা তৈরি হয়নি, অ্যাকচুয়ালি হয়েছিল এই সিট অফ ক্লথ, সেই সিটটাকে কেটে কাটিং অ্যান্ড ট্রিমিং করে তোমার বডিতে ফিট করা হয়েছে, ম্যাচ করা হয়েছে। এখানেও তাই এই ফ্যাক্টরিতে যে প্রোটিন তৈরি এটা বিগ মলিকুল, আফটার সাম কাটিং ট্রিমিং there will be formed, or it is called that post or modification, sometime phosphorylation, acetylation, so many modification will be come after that the desired protein or your cloth will be fit for your body, that is called the post translational modification, and their desired protein will become. So these are the sequence, mRNA sequence and the ribosomes and the translation, therefore tRNA and tRNA growth in this, and finally the amino acid and translation. These are the protein will become. So these are the different mechanism of steroid hormone action. If you use some steroid hormone, how it will be formed? The steroid will become in the cytoplasm inactive receptors and activate, and finally the gene will be activated, find the mRNA and mRNA2 and specific protein and effect of such cellular growth and proliferation. দেখো এই জন্য বডিটা এরকম হচ্ছে, কারণ কি যখন you take the steroid hormone or anabolic steroid, especially anabolic steroid, basically they are taken by the athletics. So these steroid hormones bind with the intracellular receptor, and that intracellular receptor bind with the DNA molecule, and DNA to particular gene will be expressed, and that gene মানে particular mRNA gene is লিখে রাখো gene, what is gene? Write down this transcribed mRNA. Transcribed mRNA, the steroid receptor complex bind with the chromatin and activate the transcription of specific gene. A particular gene will produce, and that is the transcribed mRNA is nothing but a mRNA. That mRNA produce specific protein and affect a such cellular organ, and proliferation will be occur. Okay, next, this is the bodies will become inhibition of HMG CoA reductase in case of lipid lowering agent. দরকার নেই এখানে। These are the tetracycline and the hostocycline. These are the ointments used for this purpose. And in the tetracycline disorders in the teeth, there is a yellowish color of some teeth, and also it is destroyed in case of fetus also. That's why tetracycline is not used. And the erythromycin acne treatment also it is used, very useful drugs. And then tetracycline in case of acne and brono, and aminoglycoside which is antibiotic used for the different types of amikacin which is after post-operative, which is very useful drugs. So aminoglycoside use the pharmacokinetics, the VD volume of distribution 25% weight, and adjust the maintenance dose and basal up to the creatine plasma level. And the mechanism of action, obviously know the 30S ribosomes, and it is useful in the pneumonia, MRSA, methicillin resistant staphylococcus carrier, wide variety of gene and some gram-positive bacteria and upper respiratory tract product, and excellent in the meningitis and the bacteria sepsis, eruption, the skin infection, and in case of UTI, GI and GU, what is the adverse effect? Mainly toxicity, 8 kidney and lung will be damaged, and nephrotoxicity and blocker, and the pregnancy at cat 8 trimester. Macrolide antibiotics, which are the uses, routes of administer the pharmacokinetic, the 3 days, সেই জন্য দেখো এজিথ্রোমাইসিন এর ডোজ হয়েছে 3 days আগে, বাট এখন একটু কনসেন্ট্রেশন কমের জন্য 5 days হয়ে গেছে। 1 gram dose 7 days coverage, and common is the, this is the mechanism for 50S and 30A. 50 basically the 50S otis media, lowered in the respiratory pneumonia, MSA, microbacterium ovis complex, leishmaniasis, anthrax, and ulcers. These are the STD and adverse effect, nausea, vomiting. Okay, so these are the gram-positive and gram-positive recently by which the erythromycin can be act, and erythromycin as well erythromycin which is chlamydia, erythromycin for the mycoplasma pneumonia, erythromycin, these are the drug which are used on the different dose. Okay, next day we discuss about thoroughly the drug act on their mechanism and pharmacokinetic and pharmacodynamic and their adverse effect of different types of drugs like macrolides,
or aminoglycoside. Okay. Huh?